students, good evening all. So last classல வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ரீகலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, லைஃப் ப்ராசஸ், கிளாஸ் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சாப்டர்ன்றதை நான் சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அது இல்லாம உங்களுக்கு 9 மார்க்ஸ் வந்து அந்த சாப்டர்ல இருந்து மட்டுமே உங்களுக்கு வருதுன்றதை நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வரிசையில டுடே we are going to start with the heterotrophic nutrition. So autotrophs அப்படின்னும் போது it can create energy, இல்லையா, it can create the food by inorganic, using inorganic materials அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ பிளான்ஸ் எப்படி வந்து அதோட ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுதுன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ குளுக்கோஸ் எப்படி உருவாகுது அண்ட் வாட் ஆர் த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் which is utilized பார்த்தோம். இங்க heterotrophic nutrition are the organism which relies on the autotrophic organisms like plants, right? So அதோட நியூட்ரிஷனுக்கு மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் which means autotrophs ரிலே பண்ணிருக்க கூடியது நம்ம heterotrophs சொல்றோம். ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம heterotrophic nutritionல. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள், and animals, every animals is a heterotroph, they are not autotrophs, இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம வந்துட்டு இதுல எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் நடக்குது, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ plants are producing energy, right? So plants are producing the C6H12O6, and now how these animals are using that அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். Okay, so stick to the classes. So first of all, heterotrophs அப்படினா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா, it occurs when organisms cannot produce their own food, which means they don't have the capability. அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்னால தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ்ல நமக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும் மைண்ட்ல அப்படின்னா, ஒரு லயனோ டைகரோ இல்லை எனி அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வரும். பட் what about microorganisms? What about amoeba? What about bacteria? See, certain bacteria can produce their own food because of the photosynthesis process, இல்லனா chemosynthesis process. So last classல நம்ம சொல்லிருந்தோம் இல்லையா. So ஒரு சில bacteria using the sulfur it can produce energy. அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், purple sulfur bacteria ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இங்க நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து till the very big organisms like elephants, blue whale, they are all heterotrophics, right? So and obtain the nutrition from the living or dead organisms. So இங்க நம்ம dead organisms mention பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம further பார்க்கலாம். So it's very important. Why dead organisms? So how does So how does the animals use energy from dead organisms அப்படிங்கறத பார்க்கலாம், or organisms use the energy from dead organisms அதை பார்க்கலாம். Unlike plants, heterotrophs depend on external sources for energy and essential nutrition to survive and grow. Very important. So மத்த plants பொறுத்த வரைக்கும் of course it uses its own energy, stored energy. நான் லாஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் வீடியோல, என்னன்னா what does plants do அப்படின்னா, of course it undergoes the respiration process இல்லையா. So whether it consumes CO2 or O2 or both அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். So the answer is both. It utilizes oxygen as well as carbon dioxide. ஆக்சிஜன் எதுக்காக, அது ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை யூஸ் பண்றதுக்காக. டெஃபினட்டா அதுக்கு என்ன தேவை, ஆக்சிஜன் அப்படின்றது தேவை. So it also utilizes oxygen. Okay, so heterotrophic nutrition மூணு டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்க்க போறோம். The first is Holozoic nutrition. So Holozoic and Parasitic and Saprophytic nutrition. So Holozoic nutrition என்ன அப்படின்னா, the very best example is us, which means நம்மளோட digestion process அப்படிங்கிறது it is inside our body. நம்ம ஃபுட்டை வெளியே இருந்து எடுத்துக்கிறோம், அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா பாடியோட சிஸ்டம் குள்ள டைஜஸ்ட் ஆகுது இல்லையா. So that is what we mentioned as Holozoic nutrition. Okay, and next is Parasitic nutrition. So parasitic nutrition does not involve digestion. அது எந்த ஃபுட்டையும் டைஜஸ்ட் பண்ண போறது கிடையாது. rather digested food மத்த ஆர்கானிசம்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். So they completely rely on the host organism. So host டிபெண்ட் பண்ணி மட்டுமே இதோட சர்வைவல் அப்படிங்கிறது இருக்கும். And third is saprophytic organism. See, these organisms are also dependent on external factors, but parasitic மாதிரி கிடையாது. So what is the major difference between the parasitic and saprophytic? First of all, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். parasitic அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெட் லவ்ஸ் சொல்லலாம், தலையில ஹெட் லவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது, and then tape worm சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். So they live on the living host. அதாவது அந்த ஹோஸ்ட் அப்படின்றது it should have the molecular movement inside the body, digestion நடக்கணும், respiration நடக்கணும், அப்பதான் அது சர்வைவ் ஆக முடியும். பட் இங்க saprophytic nutritionக்கு அப்படி கிடையாது. The best example is fungi. Okay, so saprophytic nutrition என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, they take energy from the any matter, that is organic matter.
லைக் ஒரு டெட் ட்ரீயா இருக்கலாம், இல்ல டெட் அனிமல்ஸா இருக்கலாம், அதுகிட்ட என்ன பண்ணிக்கும், அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை எடுத்துக்கும். ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபீட் ஆன் டீகேயிங் ஆர் டெட் அண்ட் டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டர். ஸோ தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஃபங்கை, பாக்டீரியா, மஷ்ரூம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதோட ஒவ்வொரு டீடைல்டு வெர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். Yes, so what is the process that is taking place அப்படின்னா, for the holozoic nutrition, very specifically holozoic nutrition ல for the first process which is involved is ingestion. So ingestion அப்படின்னா taking food into the body through mouth. So நம்மளே best example எடுத்துக்கலாம். Okay, holozoic nutrition க்கு. So we consume the food first. இந்த consumption அப்பவே digestion அப்படிங்கிறது start ஆயிடும். So digestion is breaking down complex food into simpler substances, which means இப்ப நான் சாப்பிட்ட உடனே if it is containing sugar or starch, it will get broken into simple form, simple sugar, right? So அப்போ இந்த starch அப்படின்றது காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்ம்ல இருந்து சிம்பிளான சுகருக்கு மாறுது இல்லையா? So digestion start from the mouth, just using salivary amylase. Okay, and then absorption is happening. So absorption அப்படிங்கிறது எங்க சார் நடக்குது? To be exact, humans பொறுத்த வரைக்கும் absorptionன்றது stomachல நடக்குதா? No, stomach is a part of digestion where hydrochloric acid is acting on it, pepsin, trypsin எல்லாமே ஆக்ட் ஆகும் புரோட்டீனை பிரேக் பண்றதுக்கு, ரைட்? and then it goes for the duodenum. Duodenumல என்ன நடக்குது? Duodenumல the combination of other enzymes and bile is acting on it இல்லையா? so இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா it is moving into the small intestine. so small intestineல என்ன நடக்குது? இந்த absorption அப்படிங்கிறது நடக்குது. and then assimilation, body cells utilizes the absorbed nutrition, very important process. see நம்ம அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தரப்படும். அந்த ஒவ்வொரு செல்லுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will utilize these energy for the respiration and metabolic process. Okay, so by respiration the energy is getting broken down, the glucose is getting broken down and it is utilized for producing ATP. Okay, so adenosine triphosphate சொல்லுவோம் இல்லையா? and egestion. So egestion போது removal of undigested waste from the body. So which means after digestion the food particles which are utilized is being taken. அதாவது சார் இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே எல்லா எனர்ஜின்றதை நம்ம எடுத்துருவோமா அப்படின்னா, it depends on the species. Different types of species, they have different ability to digest. Humans பொறுத்த வரைக்கும் it is mostly not a complete digestion. We cannot completely take away all the nutrition. Okay, so still there are certain nutrition left that can be taken care by the decomposers. Okay, so appo inga egestion process, it is expelling the waste material outside. So let us just recall what are the steps. The first step is ingestion, which means you are taking in the food, and second step is digestion. So digestion is like we are breaking the process, we are breaking it down. So number particles are உடைக்கிறோம். உடைச்சதுக்கு அப்புறமா after it have become simplified, we are observing it. So why? Because it is better to observe in the simple form. And then assimilation it's a very important process. ஏன்னா நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து பிளட் என்ன பண்ணுது? it is taking all the nutrition to your body. நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் டைஜஷன் நடக்குது, we are breaking the material, and then நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சாப்பிட்ட உடனே we feel sleepy, we feel tired. So what is the reason அப்படின்னா, நிறைய blood it's gonna be near your stomach, it's in your small intestine, it is taking place, there is the extraction of energy is happening through villi. So villi is carrying taking all the nutrition from the food because of increasing surface area. அதுக்கப்புறம் அது பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ்க்குமே என்ன பண்ணும், செல்ஸ்க்குமே it is going to distribute. So assimilation process and then finally egestion process. So unwanted substances the body is going to get rid of it by ejecting it out. Okay, so next நம்ம types of nutrition பார்த்தோம் இல்லையா? so இதுல parasitic. so parasitic நம்மோது it is completely dependent on the living organisms. Very important guys, living organism, because ஒரு dead organismsல போயிட்டு நம்ம இத நம்ம பார்க்க முடியுமா சார்? can I see Taenia solium, which is tapeworm வந்து நம்ம dead animalல வந்து நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா, of course it cannot survive. animal survive ஆச்சுனாதான், அந்த host survive ஆச்சுனாதான் இந்த organism survive ஆக முடியும். so first plants க்கு பார்த்த வரைக்கும் we can see cuscata. see guys, cuscata will be in yellow color. so ஏன் yellow color அப்படின்னா, it lost its ability to produce the photosynthesis. own food வந்து prepare பண்றதுக்கான அவசியம் இல்லை அப்படின்றதுனால it is in yellowish in color. so I've seen cuscata in many areas where you're traveling and all, while you're going for a walk and all, you will have seen cuscata. It is like the creepers and crawlers it will be, but அது வந்து it is completely a parasitic organism.
So it is plant parasite. It has no chlorophyll, absorbs nutrition from the host plant. So as I said, it is in yellow color because it contains no chlorophyll. And next is the plasmodium. The plasmodium is the one which causes the malaria. So malaria அப்படின்றது it is a parasite. It is in the both the ways. ரெண்டு host இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா human beings, இன்னொன்னு வந்து it is mosquito. Okay. So plasmodium causes malaria and lives in human blood cells. So RBC, very specifically RBC. So it utilizes the RBC and finally it is transmitted by mosquitoes. Okay, so female Anopheles mosquitoes. Only female mosquito do carry this plasmodium. Okay, so if male mosquitoes panada sir, no, male mosquitoes won't do. And one more question I want to ask: is mosquito a parasite? So இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா அந்த லைவ் முடியறதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க. Is mosquito a parasite? So mosquito parasite அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஏன்னா இட் இஸ் டேக்கிங் பிளட் சார், அப்போ டெஃபினட்டா அது ஒரு பாராசைட்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? So is it a parasite அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும். Okay, so if you know the answer, put it in the comment. And finally tapeworm. So tapeworm is a intestinal parasite. So நம்மளோட uncooked food, முக்கியமா uncooked porkல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we can find the eggs of this tapeworm. So this actually can grow to meters and meters. So ரொம்ப லென்த்தியா வளரக்கூடிய ஒரு organism வந்து Taenia solium. So it has suckers and hooks and all. So இது வந்து நம்ம future classes வந்து நம்ம படிப்போம். பட் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா tapeworm is a parasite. Okay, it's a complete parasite which can live inside the stomach of animals. So very specifically we can see it in the pig and human beings. Okay, so next is absorbs digestive food, which means it will not undergo digestive process. So இது மூணுமே it is not undergoing any kind of digestive process. Rather என்ன பண்ணுது, it is taking in the observed nutrition. It is taking in the observed nutrition and finally can grow and survive. It can grow up to meters long. It can grow up to meters long. Okay, next a very important type of nutrition, which is the saprophytes. So saprophytes na enna sollirundhen, parasites ko saprophytes ku kudiya migaperiya vidyasame, it can live on the dead organisms, which means it can grow on the dead organisms. So இதுல முக்கியமானது நம்ம வந்து ஒரு மஷ்ரூம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, see it is a dead bark. Okay, so அது மேல இருக்கக்கூடிய outermost cells வந்து it is dead இல்லையா? அப்போ it can survive on the surface of this dead material. Like நம்ம bread mold எடுத்திருப்போம். So bread mold என்ன பண்ண முடியும்? These organisms can grow, right? So because it contains nutrition. ஆனா அந்த bread வந்து whether it is living organism னா கிடையாது, but it contains nutrition. அந்த nutrition யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? This organisms can grow. Okay, and next is nutrition in amoeba. It is a very important topic, guys. So nutrition in amoeba பொறுத்த வரைக்கும் it uses the pseudopodia. நம்ம ஃபேமஸான ஒரு term இல்லையா? pseudo அப்படினா false ன்னு அர்த்தம். So it is elongating the false leg like structure to capture the food. Okay, and what will happen next? Food vacuole is created. So food vacuole ன்றது the place where the food is being inside the vacuole. ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு நடுவுல அந்த food particle ன்றது இருக்கும். அதுக்கப்புறமா let's take example, இது ஒரு vacuole இருக்கும். Okay, and all the enzymes are released into this particular vacuole for digestion. So digestion is happening, digestive enzymes break down the food inside vacuole. So it is breaking down the food particles, and finally what is happening? Absorption and digestion is happening. So digestion எப்படி நடக்குது? அதே vacuole மூலமா தான் digestion நடக்கும். So இங்க absorption is happening. So after the absorption, the base material is being ejected out. Okay, so let's see the human digestive system. This is the final one. So human digestive system பொறுத்த வரைக்கும் it starts with the mouth. So it starts with the mouth and then the ingestion begins. Salivary amylase starts digesting the starch material. So in the salivary amylase, of course we know that it helps in the breaking of starch. Okay, and making it simple for us to digest further and observe.
Next, esophagus. So esophagus அப்படிங்கிறது it's a muscular tube, okay, which helps in moving, which creates a peristalsis movement. Peristalsis அப்படின்னா அந்த movement வந்து opening and then it is closing, okay. So by this it will create a movement. So this continues to the entire GI tract. So peristalsis மூலமா என்ன பண்ணுது, food நகர்த்துது. So it is made up of smooth muscles. Smooth muscles. And then third, it's stomach. So stomach ஓட முக்கியமான function என்ன அப்படின்னா producing HCl, pepsin, so which is digestive enzymes, as well as HCl எதுக்காக சார் produce ஆகுது அப்படின்னா to sterilize the food, okay. So to sterilize, அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்ல வந்து எப்பவுமே கம்ப்ளீட்டா கிளீனா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, அதுல மைக்ரோப்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல டிசீஸ் காசிங் ஜெர்ம்ஸ் இருக்கலாம். So இத வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்ம HCl மூலமா HCl can sterilize the food particle. And small intestine helps in complete digestion and maximum absorption. So நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்றதே it is your small intestine. So can it be done in the large intestine? So next வருவோம். So large intestine does not absorb the nutrition, rather என்ன பண்ணும், water absorb பண்ணிக்கும், like excess amount of water absorb பண்ணிக்கும், சரியா. So that is the function of large intestine, water absorption and formation of feces. So which means the fecal matter form பண்ணும், சரியா. And finally anus, which helps in the digestion of undigested material. So digest ஆயிட்டு absorb ஆகாத materials anus வழியா it will be letted out. Okay guys, so இதோட நம்ம வந்துட்டு இந்த heterotrophic nutrition we'll just make it a pit stop here, and in the next class we'll be continuing with the respiration. So respiration la enna types irukku, aerobic respiration enna, and how this respiration is supporting in the metabolic process அப்படிங்கறத நம்ம next class la பார்க்கலாம். அது இல்லாம உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, இல்ல நீங்க if you want to be specific about any topics or something like that, just mention it in the comment. And அதே மாதிரி in RGR Academy we have started the batch for foundation courses for class 6 to 10 standard. If you are interested into foundation and if you want to know more, you can just put it in the description below, okay. So you can, there is a link in the description, so the click பண்ணி நீங்க enquiry பண்ணிக்கலாம். And thank you for being into the class for this long. See you in the next class. Bye bye.